Okay, then let's start the scrum. Hello, everyone. Good afternoon. Welcome Good to afternoon now. this week's PD Scrum. Today I'll be the chair and Kofidi will be the secretary. So let's start from the product development discussion. I think there's no new discussion this week. Maybe I just want to ask the progress for the last week discussion. Yeah. So for the first one from Kak Bayu, uh, how is it? What's the update on this one? Okay, it's me ya. Yeah, for your Oke, discussion. Wait, sebentar. Terlalu kecil tulisannya. Okay, I will zoom. Oke, Oke. Jadi ini sebenarnya untuk minggu kemarin sih harusnya. Apa namanya? Ini bukannya udah kita discuss ya? Udah belum sih? Yeah, is there any ada Udah. yang pengen dibawain nggak minggu ini? Mungkin. Iya, minggu kemarin udah kita bahas kan ya? Okay, so already been I concluded, think yeah. so, yeah. Okay. Okay, then this one is from Zio. Yep. I think no more discussion. I think let's just go to the Trello card, yeah. Oke. Okay. Let's start the weekly SLA updates. Starting from the discovery stage. Kofidi, can you tell us about this? Yes. Okay. Thank you very much. So for the discovery stage, we have four new discovery, and we passed four features to the development stage. So all the PRD and all that kind of stuff is also already done. There are two more project, which is Cariza with the partner information form, as well as the Sasha automated notification of Booking.com chat on Slack that have not been completely empathized yet. For Cariza one, it's completely not yet being approached because it's still new. For Sasha one, actually, we don't really have any clear idea of which data does the client want. For the payout split between the bigger and Airbnb, is sometimes different. That one, I think, is being PO'd by Nadia, and also the developer will be Niel. Yeah. While for the automation of label, I think it's already done, yeah. But yeah, we also passed it this week, and it's also already done. While the getting commission rate for each property, I will be the PO, and then Chris will be the developer, and it's already in the development stage, as well as the code readability for routes. Chris will also be the developer for that one. But in general, the two other one is for the one the Sasha one, it's already half empathized but not really clear on the details. But for Carizal one, have not been decided who the PO will be. So that's the summary of the discovery stage with for past group. Okay, thank you, Kofidi, for the updates. Is there any question or comments on this one? No, all good. Thank you, PD. Thank you, Very Nadia. good progress. How's your feeling, Go? Yeah, I just want to say good luck to Chris and Niel sih. Okay. Okay, I think Kabayu is gone. Okay, so because no more question, let's go to the next stage, design stage, from Nadia. Okay, thank you, Mr. Chair. So yeah, my update for the design stage are actually pretty much the same from last week because yeah, for the mobile app, actually I've been trying to mapping for the notification first, and I will try to like improve the design for that part, but I already coordinate that with them. Yeah, and for the CO top level KPI funnel, I still kind of like doing some design as well for that, but yeah, it can be discussed for the in the development part later. That's it. Thank you. Back to you. Okay, thank you, Nadia, for the updates. Is there any question, comments on the design stage? No, thank you. Oh, all good. Okay, let's go to the next stage. Oh, yep, Kabayu. Really.
Untuk yang apa namanya top level KPI funnel, kira-kira masih berapa lama ya sampai sampai atau waktunya gitu antara desain sama development? Ya kita kayak working in parallel gitu Kak. I see. Ya, Ada estimasi nggak? um, the plan is supposed to be by this month actually, but looking at the bandwidth from the developer itself, so yeah, it's kind of like extended. I think it can be extended. Dari sisi development yang dibutuhin apa? Didiskus sekarang or later Kak? Soalnya ada juga. Sama. Oke. I think, Um, I mean ini apa namanya, yang bikin lama apanya gitu? Mungkin ada friction gitu dari developernya atau apa? Okay, I think that we'll give the time to Neil to give more explanation. Okay, so actually kemarin yesterday last week I think the plan is being shifted a bit, right Nadia. So we start with the overall visualization on the revenue funnel, right? Then after that baru go along with the initial plan. So for the overall visualization for the revenue funnel, it's actually already done in Redash, the query and the data visualization. But for now, there are some data that is actually available, but it is inputted manually. So for that one, I think I already have a discussion with Coffee D last week. One of the solution is to use Google Form ya, Google Form and then integrate it with database so we can query it in Redash. I think see. Okay, so ini ada di development atau di desain? Both Kak. Just like mobile app gitu, we're working in Milestone. I So, see. yeah. Oke. Mungkin ditulis kali ya yang ada di desain yang bagian apa, yang develop yang apa. Yep. Okay. That's it from me. Okay. Is there any more questions? Okay, I think all good. Next to the development stage, Chris, can you tell us about this? Okay, for development stage, last week we have one project done in 7 ready to be developed. The one is done is actually the automation of labels and due date for the new entry list on candidate tracking board. So basically only it's already product launch, had product launch also this morning actually, and it's actually that's it from the completed one. And for the next project to be developed, maybe offer to Neil first for your current works. Okay, for the first one, BI David payout split setting between Bigger and Airbnb. Actually, the initial plan is it's divided in 4 days for back end and 2 days for front end in the development stage. But since I saw that the back end is needs more time, so yesterday I finished the front end first, and we'll proceed with the back end. So currently the next step is to do the back end. For the next project, the top level KPI funnel, I think the update is the same like what I said in the design stage. Yeah, last week finished the visualization for the overall in revenue, and for the friction, it's already been solved. It's already been discussed about the solution with Coffee DC. I think that's from me, and back to you again, Chris. Okay, thank you, Neil, for the updates. So for the next one is improving code readability for routes or backend. So we just did pairing with the product owner yesterday, and I come up with a reference actually for this. So we can actually make it more modular, our routes. So make actually like separate APIs, the APIs. So if the API is related to user, then we can actually make
all the APIs to user.js in the routes folder and so on and so forth, then call all of them at the router routes index.js, something like that. See, actually, but I think it will take a lot of time to actually separate and what is it, and choose which API belongs to which folder and so on and so forth. And actually, we already set the due date also. It's going to be at 10th of April for this one. And then the next one is actually finance getting commission rate for each property. So it's actually to have a correct implementation in the property. Basically, just to add commission rate when we create or edit a property, actually, and also to populate our commission from our listing. So our listing and our property have the same commission rate. We also done the first pairing yesterday, and the due date will be at 27th of March, this Saturday, I think. And the next one is actually mobile app. I think probably to Neil or Nadia for this one. Yeah, I think I will give the time to Neil to give more updates on the backend side for the notification. Okay, so actually, I've already done the meeting yesterday with Dan and Nadia and also Kabayu about this project notifications for mobile. Actually, yesterday I promised them to give an update like today, but actually I don't really have much update on this one. I'm still struggling on the development side. For the next step, I think I will prioritize. So in the Dropbox paper, Kabayo already like separate a few issues, right? So I think for the next step that I will prioritize is the issues for creating booking, cancel booking, and adding payouts. So by that, I think Dan can already start his work again. So I think that's from me. Back to you again. Yes. Okay, thank you, Neil, for the updates. Okay, move on to side projects. Actually, for side projects, I don't have really much update since last week I'm actually working on the iteration of the stack projects. But for latest update for Project Unyu, actually, the model is already there already. Just me have to implement the model, the test the model, and move forward to the production, to the development. I mean, for the both front end and back end. And then for market analysis, I think the next step is actually to populate, because in the data warehouse there are only kind of 200 something listing from Bukit Vista. But in our main production database, actually, we have a lot of listings. So I think we need to match those data first before we proceed to launch the product and so on. But the API itself is already done for the listing dashboard one. That's for the side project. From you guys, do you guys have any question? Okay. Is there any question? Yes, Nadia. Okay, I just want to ask for this project, when is the deadline for it? Like, I see that it's been going since October, if I'm not mistaken. Like, when is the plan to finish the side project? Is there any plan for it? For now, not yet, I think. But mhm. Maybe we can, because the server is just up, right, Chris? Even though this is side project, let's have a regular meeting for this one. Like maybe Okay, just once a week, because this is just a side project. Yeah? okay, I'll okay, set up the meeting. okay. Thank you, Kofidi. Probably that's it, Nadia. We will give more updates and setting up the Scrum and so on. So we will actually also do project planning for this first, yeah, because everything is just set up actually. I will give more updates regarding this. Okay, I think that's all from you guys. Is there any question for the development panel?
Okay. If there's none, then back to you, Neil. Thank you. Okay, thank you, Chris, for the update. Okay, for the product success stage, to Nadia. Okay, thank you very much again. So for the impact measurement this week, we got 3 projects to be measured, actually, but none have been done because, especially for the auto label, we're gonna wait for another 1 week. But we already got feature or bugs that because the HR is actually changing the label, so it's changed the integration for the automation of the label. So maybe after we get the bus report from the HR, we're going to doing some impact measurement for this. Yep, that's and the other part maybe I will give the time to Fidi for other updates. Oh, the automated review, yeah. Because the automated review, I think, was relaunched yesterday by Chris, and then we will wait for a week before we do the impact measurement because we have to see whether the feature is also working well. For the employee status in user list, profile page, and sign up page, I have sent the form to the client to be filled for the SUS measurement. The result Okay, will come out. okay. Yeah. Okay, that's it from me. Yes, Chris. Where we can see the SUS Korea later, if the form have been submitted, Oh, it will be updated in the activity. or the card Yeah, activity. the card activity, and then later, let's say we already have the expected results, and then we can just take the average. Yeah, Nadia. Yeah. Okay. Okay, okay. Pro SES now. Okay, for the success stage, is there any question? All good. Okay, next for the bug report, to Nadia again. Okay, thank you again. For the bug report, so actually for this week we got 3 bug reports and 1 handover from last week. But yeah, every bug report's already been fixed thanks to the team. Actually, for actually, if I can give more explanation for the Wayana bigger down was actually submitted during our scrum when the bigger suddenly down. But I see that it's been fixed. So yeah, it's fixed. And so for the Della Fauzia one, so I had a session with the partner, with one of the owner from Purikalapa, and he actually said that there was a booking that was not in bigger but was on Pocket, and I think it's been fixed by Fidi manually, right, Fidi? Yes, But yes, the yes. issue is not yet Wait. found. Yeah, I forgot this one, but wait, what did I say again yesterday? What did he say? Yeah, I think I said that Uh, it's not trackable or something yep, like that. yep, yep, yep. Because this like the first the first Oh, case I like this remember. happened. Yep. So for this one, the case is that the after booking confirmed, and this is actually a last minute booking, and there is no email of booking confirmed to the particular email. That's why it's not sent to parser and into Gromat. That's why we cannot track it either way. So I remember this is a last minute booking, so we will keep a look on last minute booking for potential similar bugs. Thank you. That's it. Back to you, Neil, Mr. Chair. Okay, so for questions, I think I have a question there. Actually, for the bigger down, the bugs that Wayana submitted, I think the endpoint that is having problem, I think it already have problem before juga gitu. I think it often have a problem in a certain endpoint, but I think when I and Chris check the endpoint is actually pretty simple, and we not yet get the idea why
it is causing a bigger down. And actually pretty often gitu, cukup sering. So maybe should we discuss about that like in a separate meeting so in the future it doesn't happen again, or what? What do you guys think? What is the initial hypothesis of why is it down? Actually, for me, I don't really have any hypothesis though. I already checked like the source code for the specific endpoint, that endpoint, and it's actually pretty simple, only an SQL query, and then return the data from the SQL query. So I don't really know why though. Ah, Actually, every time the server is down, there's particular API that's being reported to our logs. Ticket market building user or what. So Hmm. this particular API is always being returned when um, our server is down. But when we check this, actually the API itself is pretty simple. That's why we don't have any. Yeah. Oh, I think it's not that, Chris. So that API is we use that to check whether the server is up or not. Ah, I see. Okay, so that's very simple API and will never crash, right? Because it's very simple. But the one that caused the server to crash is the one that I screenshot from the logs in the server. So there's a screenshot from the SSH, right? From the log. That is the last log before the server is down. And apa namanya, the result from this crashed code actually is that the entire server also will be down, all the backend servers, including development and staging. So I think that particular function is, I don't know, triggering like heavy CPU usage or something like that. Because I cannot fix it, I cannot go to SSH, but I need to turn it off and then turn it on again, and then it will be fixed until that function being called again. Oh, is that always the same function, Kak? Uh, I I don't have any documentation for the previous crash, but Okay, the last crash is that one. okay. Noted. Kak, where did you save the log again? Did you send it through Slack or something? I think in the form that I attach here Oh yeah, on the the form. bug report. So for the bug report, there's a form, right? Or actually, I forget where do I attach that? Let me see if that's still in my computer. Yep. In the meantime, you can continue. Then I will attach. I will send it to siapa nih? In the channel ya. Okay. Yep. Okay, I think that's from me for my question. For the others, is there any more question for bug report? Okay, all good. Oh, Okay. actually, one more. So the report from Andre, the Toki detecting different amount of reservation than Airbnb. I think yeah, that's a bug from Airbnb and Toki's side. But either way, yeah, just like what Kabe mentioned last week, we look at the bigger data and bigger actually return the correct value. So yeah, it's on Tokit. So maybe if this happen again, we can provide like we can try to report to Tokit directly as opposed to checking it ourselves. Okay, thank you, Kofidi. Is there any more question? Okay. Okay, I think that's from me for my question. For the others, is there any more question? For bug report? Okay. Okay, thank you, Kofidi. Is there any more question? Uh,
Okay, I think all good. Okay, I think let's go to specific project. Is there any specific projects that we want to discuss right now? Yes, actually I have a question Yep. for the one that Vidi just asked, the apa sih namanya ini? Employee status in user list. So I think we haven't done the launch ya. Udah belum sih? Error loggingnya kak. No, the launch. I cannot see that feature in my bigger. Bukan ada di production ini ya. Wait. Tepat deh. That's why mungkin karena aku nggak ikut di launch-nya atau udah launch atau belum. So I cannot see the option actually. Okay, we will check again. Ini employee status in user list profile page Instagram page. Yes. Iya. Gitu. I think itu salah satu yang nyangkut karena finance nggak sih, jadi stucknya di stage, isn't it? So it's not in production. Yeah, it's not in. Is it new? Gimana? Yeah, I think that one is the one that's stuck ya. Oke. Tapi di bawahnya ada menu baru sih, ada menu kontrak renewal sama kontrak Oh ya, expiration. itu beda project lagi kak. Beda ya. Oh ya, tiap kali buka my profile untuk pertama kali pasti crash. Oh ya, itu yang bug yang si Sandi dulu nge-report gak sih? Maybe ya mungkin. Aku harus refresh dulu. Ini menunya bisa diakses dari user menu itu kan? Profile menu itu? Iya, harus ya. Oh, di staging nggak ada juga. Coba deh di apa namanya, di Trello-nya nggak ada ya? Ini ada di mana gitu? Di drive mana? The last time is in production. Atau mungkin bisa ditunjukin apa namanya kayak gimana di tempatnya Niel kali. Harus pakai ini kali Neil ya? Harus pakai akun HR gak sih? Harus ada akses HR gak sih? Nggak juga ya? I don't think so sih. Iya. Kemarin Kak Sandi itu bisa akses juga dia di Bigger. Okay, I think I will check on this sih. Kemarin ada sync branch kayaknya ada kehapus atau apa. Oke. Okay, then I will check on this. Oke, berarti mungkin digeser lagi ya di Trello-nya. Geser lagi iteration aja. Pak. Oke. Mungkin balik juga ke launch juga deh. Soalnya kan yang tadi yang butuh itu aku, tapi apa namanya yang akan make seterusnya kan si HR. Jadi tiap kali ada intern, biar mereka tandain sebagai intern gitu. Oke. Nanti kalau misal launch lewat kayak Slack gitu bisa gak sih kak? Bisa kan? Bisa aja. Bisa aja. Oke, siap. Cuman nanti gimana ya? Ada actionable-nya nggak? Kan nggak bisa cuman FYI gitu kan. Tapi kita cek aja maksudnya kayak semua usernya nanti udah ada masih nol atau enggak value
value ini ya, employee-nya. Ya. Oke, siap. Terus mungkin untuk apa namanya project yang udah ada di tahap akhir gitu, kayak apa namanya website itu kayak gimana? Tungguin apa? Kalau for website Kak, jadi I think minggu lalu I have set a meeting with Kak Gani kan, and we decide to move do the migration after the content is already provided in the website itself. Jadi aku barusan udah attach list of the content that marketing team will provide, dan for the listing content, Kak Gani and Kak Rizal is working on it right now, dan they said that they're trying to do it complete it sampai tanggal 27 ini for the listing. Basically ada three things that they need to do. First, the listing content. Second, to set the Facebook pixel to WordPress. Yang ini aku masih harus tanya Kak Rizal how to work this one. Yang ketiga itu the blog content. Jadi blog content itu 30 atau 40 content blog yang trafficnya tinggi di striking list. Sekarang itu baru nanti mau di move ke kita punya website sebenarnya. Development wise, yang kemarin kurang-kurang itu sebenarnya had been done by Zio in a way. Cuman tinggal diintegrate dia punya itu ke dalam kita punya dia punya page ke our main page doang. Oke. Berarti targetnya tanggal 27 ini. 27 migrate. 27 listingnya selesai. Listing kontennya. Kalau listing bukannya belakangan juga nggak apa-apa. Jadi yang penting kita udah punya listing beberapa, terus nanti kalau mau dilengkapin bisa setelah live gitu kan nggak masalah. Oke, then aku hari ini juga ada set pairing dengan Kak Gani. I will itu juga ke Kak Gani kalau kayak gitu. As one option. Oke, noted Kak. Anything else? Kalau yang lain, project yang lain, finance akhirnya gimana? Finance sekarang kan tadi udah di staging semua kan Kak, sebenarnya. Udah semua ya? Udah, harusnya udah. Tinggal ke master doang sebenarnya. Oke. Finally ya guys. Jangan sampai ada bug lagi. SCR udah ya, berarti udah oke ya? Udah, kemarin udah. Oke then. Tinggal ini Kak, sorry Kak, aku lupa yang HR itu ya Kak. Jadi kemarin itu salah satu yang mereka concern itu, kan dalam case ini bookingnya itu udah confirm dulu, yang kemarin loh, Chris, ingat gak? Yang bookingnya udah confirm dulu, tapi belum dibayar. Karena bayarnya nunggu stepnya selesai kan Kak. Nah, HR tuh bilang, ada nggak bisa propose ada status selain confirm sama cancel, kayak ada Pending. satu itu ya pending atau gimana gitu Kak. Karena ini takutnya kalau misalnya confirm, itu kan langsung kekirim, kita udah ada feature yang kekirim direct email ke partner. Padahal itu belum tentu mereka udah bayar gitu. Kemarin aku udah pikirin sih, gimana kalau misalnya kita tambahkan satu status lagi, namanya unconfirmed gitu. Jadi unconfirmed, confirm baru cancel gitu. Kalau misalnya ya itu quick fix-nya gitu, tambah satu status lagi. Jadi nanti kalau udah confirm HR ganti, nah baru probably baru kita send email dan lain-lain sih. Nah, itu nanti hubungannya sama fitur yang lain juga kayak notification gitu. Iya, yang send emailnya Niel dulu itu loh. Nah, apa namanya? Kalau sekarang kayak gimana? Jadi itu kalau kita nambahin booking, terus kekirim email ke partner gitu. Yes. Loh, oke. Ini beda project dulu ya. Ke Niel juga. Jadi kalau ada new direct booking, notification berarti udah ada ya? Notification yang ke bigger sama ke owner? Yep. Yakin? Notification ke bigger itu berarti ini mau dipakai di mobile app juga soalnya. Jadi kan apa namanya, ada pop up itu loh, new booking has been confirmed, terus muncul di tombol lonceng di sebelah kanan gitu juga. Bentar, ini nanya ke Niel kan ya? Atau notifikasi? Ya aku tanyain soalnya aku sama Neil kan lagi ngerjain yang push notification itu buat mobile app.
Nah, terus salah satu tasknya adalah kita mau tiap kali ada new booking yang kita bikin di Bigger, itu kita akan ngirim notifikasi gitu. Nah, kalau kalian udah bikin di fitur yang finance ini, yang untuk direct booking, berarti kita kan nggak perlu modifikasi lagi karena fitur itu udah ada. Dulu itu dikirim lewat email, Kak. Iya, kalau email kan wait. Email berarti pakai SendGrid ya? Yes, pakai SendGrid API. Oke, berarti notifikasinya belum yang notifikasi soket web soket. Belum. Harusnya belum sih. Oke, berarti si email tetap perlu bikin juga. Oke. Cuman mau clarify itu. Terus berarti problemnya adalah yang pending tadi itu ya? Ya, kalau misalnya booking, biasanya kan kita booking confirm itu udah dibayar. Nah, ini confirm itu belum dibayar. Karena masih nungguin DP sama full payment. Nah, apakah perlu status ketiga gitu? Kalau mau kayak gitu berarti kita kondisionalnya itu di paling depan sendiri, bahkan sebelum notifikasi. Nanti ketika Neil bikin fitur notifikasi itu new booking juga harus cuman yang bookingnya confirm. Kalau masih pending berarti belum dikirim notifikasi juga. Push notification-nya itu loh. Karena itu kan berhubungan sama project lain juga. Oke, tapi itu sebenarnya kalau aku mikir ya, Kak. Kalau misalnya let's say ada tamu bilang dia udah mau bayar nih. Maksudnya udah deal. Tapi nanti ternyata tamunya nggak bayar, berarti cancel sebenarnya yang berefek itu sebenarnya bukan ke partnernya sih, karena partnernya bakal dapat notification bahwa itu confirm habis itu cancel kan. Yang masalah itu nanti paling booking page sih. I see. Karena sebelumnya itu dihitungnya sebagai belum booking gitu, kalau misalnya belum dibayar. Sama ada remindernya juga nggak? Ada reminder kalau ada yang belum bayar gitu, udah confirm tapi belum bayar. Ada kan waiting payment ini di finance sih sebenarnya. Di finance itu kan bisa kita categorize ya, bisa difilter. Enggak, kalau dari ECR-nya biar dia bisa ngingetin gitu. Sama juga dari transaction detail juga. Dari menu transaction detail. Kalau otomatis batal gitu nggak bisa ya? Kayaknya pernah kita bahas kan itu. Kalau 24 jam nggak transfer, kita batal gitu. Di scheduler dong berarti. Iya, atau minimal kita tulis aja di invoice-nya deh. Please transfer dalam waktu 24 jam gitu. Jadi ya terus nanti kita bikin scheduler kalau ada orang yang confirm tapi 24 jam belum bayar gitu. Oke. Siap. Tapi untuk itu kira-kira menurut Kak priority-nya tinggi nggak Kak? Buat dilakuin dulu atau kita bisa launch dulu? Buat nanti kita iterate dari situ. Bisa aja sih kita launch dulu. Cuman concern-nya itu ada banyak nggak orang yang bilang udah confirm terus nggak bayar? Kalau nggak banyak ya kita belakangan aja gitu. Nanti aku abis ini aku tanya deh Kak. Abisnya aku ketemu HCR abisnya. Tapi nggak apa-apa kita launch dulu juga nggak apa-apa. Oke. Chris jangan deg-degan Chris, santai Chris. Udah selesaiin dulu projectnya. Nanti kita bikin project lain lagi deh untuk benerin fiturnya itu. Oke, apalagi yang perlu kita discuss, Neil? Ya, actually dari yang lain mungkin ada lagi yang pengen di-discuss. Or sekalian ada new proposed project mungkin ada. All good? Oh good sih. Sebenarnya ini sih mengenai new proposed project itu ya. Kadang-kadang juga ini sih Kak. Aku rasa kayak PD itu banyak di instance yang kita itu sebenarnya lebih responsif juga sih. Lebih seringnya responsif. Maksudnya kayak kalau misalnya ada yang minta fitur, baru kita bikin gitu. Yang apalagi yang gede-gede sih. Biasanya kalau misalnya yang dari PD-nya sendiri itu fitur proyek-proyek kecil.
Sama sebenarnya aku concern ke ini lagi. Aku ngecek lagi di budget kan, budget untuk 2021 ini. Kan kita punya tiga priority tuh. Ya, Scalability untuk reservation. Jadi itu fitur-fitur yang ya kita bikinin untuk reservation gitu kayak kayak finance direct booking itu. Terus yang kedua kan scalability for pricing strategy. Nah, ini mungkin project apa Onyu ya sama Senja ya? Ada nggak ya yang berhubungan sama itu? somewhat related lah. Ya. Mhm. Nah, terus ada partner satisfaction rate related to information. Itu kan mobile app effortnya gitu. Nah, apa namanya? Kira-kira ada nggak proyek-proyek yang kita kerjain tapi nggak mendukung goal kita itu? Project kita sendiri sih sebenarnya. Itu yang tadi scalability itu cuma buat reservation doang atau apa, Kak? Eh, reservation sama pricing strategy. Ya, ada tapi itu project kita sendiri, Kak. Itu untuk benerin workflow kan, benerin workflow development kan. Ya, routing gitu-gitu ya. Oke. Nah, terus priority-nya seberapa tinggi kalau kayak gitu? Itu bisa mempermudah untuk project-project yang lain gitu sih, Kak. Oke. Menghambat project lain nggak? Ada project lain yang besar terus ke pending gara-gara itu nggak? Ada yang side project. Yang project Senja sama project Unyu sih. Belum kelar-kelar guys ya. Oke. Mungkin nanti kita perlu prioritizing itu deh. Oke, karena itu masuk goal-nya ya, goal chapter ya. Oke, siap Kak. Soalnya kalau aku ngelihat yang project routing itu kalau di sini masih terlalu besar gitu loh. Jadi mungkin kita pecah lagi gitu. Routingnya dibenerin tapi bagian mana dulu gitu. Nggak langsung semuanya. Oke. Terus terutama mungkin bikin apa namanya strateginya, approach-nya mau kayak gimana untuk routingnya itu desainnya. Siap. Berarti kita prioritasin yang scalability buat pricing dan itu ya. Pricing sama apa namanya reservation. Yes. Nah, project pricing itu kan yang kamu bikin di apa namanya collab itu yang untuk ya itu ya aku masukin OKR aku bulan ini sih. Itu kan ngeset pricingnya. Nah, tapi untuk bikin pricingnya, bikin pricing table-nya, ya itu belum ada. Belum ada. Terus table-nya itu aku bikin bulan ini sih kan. Bikin rate table kan. Yang belum ada itu masukin harganya, harga berapa itu belum ada. Tapi buat bikin kayak rate table-nya itu lagi aku bikin. Kira-kira bug dari tokennya udah di fix katanya. Oke, itu dari BI atau dari apa namanya? Dari BI kali ya. Aku nggak tahu sih sebenarnya. Aku masukin di OKR aku sih. Tapi nggak tahu tuh di mana ya. Nanti kamu atur deh, kamu lihat resource-nya. Siap. Sama Ping. Oke, Kak. Kalau yang lain gimana? Ada friction nggak? Project lain mungkin? Actually aku mau nanya sih. So tadi pagi kan aku baru di request sama Rizky dari BI itu. Katanya dia perlu data dari Trello gitu. Masalahnya sama sih sama kayak yang CEO top level KPI finance sekarang ini. Datanya ada cuman manual gitu Pak. Itu kan kayaknya solusinya sama terus ya, pakai Google Form dan sambungin ke database gitu. Kalau Trello bukannya ada API itu? Iya. Oh ya, tadi itu aku kayak ngasih dua pilihan gitu Pak ke dia. Kita pengen pakai Google Form seperti yang CEO top level KPI funnel atau dari
dari Trello-nya aja gitu langsung, Kak. Terus Hmm. karena yang CEO itu kan Covidi juga lagi ngerjain itu, nanti mungkin jadi lebih cepat delivernya. Jadi aku saranin dia pakai Google Forms saja gitu, Kak. Hmm. Nah itu emang baiknya gimana gitu kalau ada, mungkin Yang kan pakai ke depan Google bakal Form, ada seperti itu lagi gitu. Data yang yang pakai available Google tapi Form itu datanya semanual apa sih? Ini basically Rizky itu ngerjain yang punyanya partnership Kak bedanya. Kalau di Nial itu kan ngerjain revenue funnel. Rizky itu dapat request dari tim marketing buat ngerjain punyanya partnership funnel, buat dapat visualisasinya. Makanya itu di requestnya ke BI, visualization. Hmm. Kemarin itu dua metodenya itu kalau Rizky kemarin itu awalnya dari Excel gitu kan. Tapi di update-nya double gitu. Makanya aku arahin bisa nggak Rizky coba collab sama Nial gitu, maksudnya kayak bahas soal solusinya yang paling optimal itu gimana. Karena pertama itu, sekarang permasalahannya kalau misalnya kita pakai reporting yang ada di Trello Card doang, banyak orang ternyata nggak bisa visualisasiin, maksudnya kayak nggak bisa bayangin sebenarnya kita better atau enggak. Hmm. Oke. Udah Terus ada. kalau projectnya Neil itu yang apa namanya, yang mau visualisasiin tapi datanya nggak ada, yang datanya masih harus dimasukin pakai Google Form, itu data apa? Biasanya itu ini Kak, data contoh mereka udah post Facebook post berapa kali, habis itu kalau ada inquiry lewat Facebook atau eh, oke, ya, ya kayak gitu-gitu data-data inquiry yang dan di luar OTA gitu loh Pak. Kayak Facebook, Hmm, Instagram, berarti, Instagram gitu. Instagram kayak ada berapa inquiry. Mereka catatnya manual. oke, berarti dengan kita bikin Google Form, mereka catatnya akan 2 kali berarti. Nah ini kan, jadi sementara ini sebenarnya mereka udah catat di Google Form, tapi Google Formnya kepisah-pisah kan. Nah, jadi mereka tiap ada inquiry mereka catat di Google Form. Baru nanti akhir minggu mereka hitung dari Google Form itu ada berapa. Nah, mereka pindahin ke Trello. Tapi masalahnya ini untuk setiap campaign itu Google Formnya beda-beda. Nggak jadi satu Google Form gitu. Hmm. Nah, oke, berarti solusi kita adalah kita gabungin Google Formnya jadi satu. Nanti ada let's say tinggal pilih kan campaign ini campaign berapa dan ini inquiry-nya berapa, kan itu bisa sebenarnya strukturnya sebenarnya mirip-mirip gitu. Jadi kayak bentukan di database gitu. Hmm. Yap, 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 yap. Semacam gitu. Jadi kayak nah let's say kita sebagai gantinya kita bikinin Trello-nya ke update otomatis gitu jumlahnya gitu atau gimana sebagai gantinya for example. Oke, kita kalau bikin form gitu lebih lebih gampang maksudnya itu kan integrasinya juga ribet kan, Integromat, terus Google Sheet gitu, terus dimasukin ke database lagi. Itu Betul. kalau misalnya kita bikin di Bigger, formnya gimana? Itu aku kemarin mikir gitu Kak. Jadi awalnya aku pikir kan mau mikir bigger atau pakai Google Form. Tapi kayaknya lebih cepat bikin form Kak. Tapi aku bilang ke Neil, nanti kita bikinnya sheet-nya itu nanti bentuknya kayak udah kayak database. Nanti supaya nanti kalau misalnya kita mau bikin bigger itu nggak susah lagi gitu. Karena kalau sekarang kan mereka kayak nginputnya di beda beda file, bentukannya juga beda karena orang yang beda bikin formnya. Nggak terstruktur gitu. Jadi Yap, yap. form itu kayak menggantikan UI-nya. Kita nggak usah develop front end-nya lagi gitu Kak. Yap, I see. Aku mikirnya gitu, soalnya nanti kalau kalau pakai Google Form itu kepisah-pisah terus kan, dan kita nggak tahu mana yang masih dipakai, mana yang enggak, siapa aja yang make gitu. Bisa-bisa apanya Kak, formnya? Kayak nggak ada dokumentasi gitu loh, maksudnya kayak aku gitu, aku misalnya nggak tahu di community form yang dipakai itu apa aja, untuk apa aja, itu kan nggak tahu. Bahkan di marketing kayak apa, kalau ada lead ternyata ada beberapa form yang Oh, beda untuk masukin itu ke Trello-nya. menarik sih. Ya makanya Nah, itu ini mau coba buat digabungin. Sekarang itu kayak buat 4 campaign itu ada 4 form gitu. Jadi pengen digabungin dulu dari situ. Nanti mungkin hmm, disentralisasiin lagi. Aku kemarin suruh si Rizky ngomong sama Niel supaya bisa sebenarnya bisa nggak sih kalau misalnya yang di partnership sama di revenue itu pakai satu form doang atau gimana? hmm, Karena caranya mereka beda awalnya. hmm, oke. Oke, oke, berarti
Oh, tapi kalau datanya di Google Sheet itu kita nggak tahu progresnya dong. Kita cuma tahu satu stage funnel aja, tapi nggak tahu kalau data itu udah ada masuk di stage lain gitu. Misalnya satu campaign nih, ada partner baru gitu masuk Ya. ke situ, kan di input di apa namanya di Google Form. Yap. Terus si lead yang itu ternyata udah convert jadi partner gitu. Yap. Nah di report kita bisa nggak apa namanya tahu kalau itu udah masuk yang ke convert gitu. Karena nggak ada Di key-nya, nggak bisa kan? di visualisasinya. Kecuali kalau misalnya email yang mereka pakai buat ngedaftar di Bigger dan daftar di form itu sama, itu bisa jadi primary key, jadi foreign key-nya. Nah itu deh makanya kalau kita pakai Google Form berarti di tiap stage kita perlu input lagi. Jadi ketika lead kita masukin lead ke Google Form. Terus nanti ketika lead itu jadi meeting kita masukin lagi semua lead yang jadi meeting gitu. Oh, enggak. Jadi itu tetap satu Google Form, Kak? Iya, ya tapi masukinnya berkali-kali kan. Misalnya aku punya properti A gitu. Ya. Properti A ini lead gitu kan, aku nemu lead. Nggak bisa Terus langsung dimasukin ke Google Form. Tapi ketika properti ini mau di apa namanya, mau meeting, aku harus masukin ke Google Form lagi gitu. Walaupun Google Formnya sama. Iya sih, betul itu sih, Kak. Tapi kalau misalnya yang di case yang revenue funnel, mereka emang sekarang ada 2 form gitu. Mereka emang inputnya 2 kali. Kalau in case of revenue ya, mereka kayak emang ngerjainnya kayak gitu. Cuman mereka pakai beda-beda form aja, jadi datanya nggak bisa dikumpulin dan nggak bisa divisualisasikan karena nggak ada di database. Oke, berarti gimana solusinya biar lebih bagus, lebih integrated gitu sama database kita? Contohnya kan ada leads, mereka masukin nih satu leadsnya. Itu leadsnya mau masuk meeting. Harusnya kan tinggal ganti aja statusnya jadi bukan lead lagi tapi jadi meeting gitu. Bisa sih, kayak gitu. Cuman sebenarnya konsepnya sama kayak kalau misalnya kita punya inquiry sama yang booking, kenapa nggak inquiry-nya aja statusnya di booking? Kan nggak gitu kan? Gara-gara emang ada inquiry table sama ada booking table. Tapi ID-nya kan tetap, jadi kita tahu. Oh iya, tadi makanya aku bilang kemungkinan kalau misalnya partnership case itu kalau email yang mereka pakai sama bisa. Nah, bisa nggak kita bikin kayak gitu, kayak apa namanya, ada rule-nya gitu. Atau form yang kedua ini, ketika mau input, ada selection-nya itu, kayak apa namanya, harus ID-nya yang udah pernah jadi, kayak mau nambahin booking, itu harus ID yang udah pernah inquiry gitu. Kalau belum pernah inquiry, ya nggak bisa dipilih gitu. Oh, iya itu Google Form kayak nggak bisa ya. Itu mungkin kita bikin peraturan tertulisnya dulu. Pasti awalnya berantakan sih, Kak. Tapi nanti kalau misalnya udah kebiasa, baru kita ada waktu buat ngebenerin ke Bigger, nanti mungkin baru bisa dibenerin sih di situ. Nah, terus kalau yang itu, yang apa namanya, yang KPI funnel itu gimana dong? Itu kan yang revenue tuh, yang kita lagi bikin kan untuk revenue. Yes, betul. Datanya yang belum ada dalam bentuk data yang mana? Aku udah kasih Neil kayak ini ya, Kak. Jadi Neil mungkin bisa kasih lihat yang kemarin Excel sheet yang udah gue tanda-tandain belum, Neil? Oke. Ingat nggak? Ya, aku udah attach juga di Trello partner. Oh iya. Ini. Oh, sorry buat motongnya semua. I think it's actually udah mau jam 3. Should we have a sub discussion on this matter? Iya, I think so. Untuk apa namanya, untuk Scrum ininya ya, projectnya ya. Yep. Mungkin bisa invite aku deh untuk yang ini. Siap. Ini Kak, jadi shortnya kemarin aku udah provide Neil kayak, oh ini ada di database tapi kayak mungkin inaccurate. Ini yang nggak ada available tapi manual, mana yang ada di database sama mana yang nggak available anywhere gitu.
Oke. Terus solusinya udah ini. Iya, kalau solusinya udah. Jadi nanti Neil, makanya yang tadi Neil bilang udah ada di SQL di Redash itu yang hijau-hijau dulu. Nah, nanti yang kalau yang kayak kuning itu yang Airbnb view itu yang Neil mau bantu untuk benerin bug yang di data warehouse. Dicek lagi, baru yang available but manual itu salah satu solusinya itu yang kita offer itu. Yang not available anywhere nantian mungkin nanti belakangan. Oke, mungkin ya nanti kita discuss Oke. teknik aja deh untuk ini di projectnya. Oke, mungkin untuk ini kita cukupkan dulu. Masih ada 2 menit. Is there any more question or comments on the project, other projects? Question, Neil internship-nya kan selesai nih minggu ini. Selesai atau enggak sih sebenarnya? Siapa yang pengen Neil extend? Atau nggak ada yang pengen? Semua orang membutuhkan Neil ternyata. Yeah. What's your plan, Neil? Tidak ada Neil Armstrong.